Let's now focus on that story I told you about at the beginning of this broadcast. Cases of gender-based violence were at an all-time high in 2020, especially during the lockdown period. This is due to restrictions in movement and economic challenges linked to coronavirus. Brenda Kerubo now takes a look at the various forms of GBV during the pandemic and the impact they had. Mukuru slum in Nairobi. A beehive of business activities. A few months ago, it was deserted as locals complied with government restrictions to curb the spread of COVID-19. The instructions were clear: stay at home and work fewer working hours, translating to more time spent locked indoors with family. And while ordinarily this would usually be a good idea, for some, it would turn out to be a period of immense pain. Corona ilipata ndio tulikuwa tunakorofishana sasa, lakini corona vile ilitokezea hasa hakuwa anarudi kwa nyumba before curfew ianze. Hakuwa anarudi kwa nyumba, akikuja ukimuuliza hasa analeta makelele, kupigana. Na alikuwa mtu wa mkono, alikuwa anachapwa, kuchapa na alikuwa anachapwa. Hasa analeta vita kwa nyumba, watoto huku, yeye akianza vita angalia ni mtoto nini, wote tunachapwa. Tunatolewa nje, tunalala nje. Janga ya corona imetuaffect kulingana. Kuna ile vibarua tulikuwa tunaenda, hatuendi, uko kwa nyumba na watoto. Mzee akikuja ukimuitisha pesa ya chakula, mzee anaanzia hapo kelele, anakupiga, anatoka anaenda, yeye ataenda kulala mahali atalala, wewe unabaki kwa nyumba na watoto. Ukibaki kwa nyumba na watoto, hao watoto huna ya kuwapea, huna mbele wala nyuma. Mzee atamaliza wiki, akikuja kwa hiyo nyumba, yeye mwenyewe anakuja na kuuliza anataka chakula. Hiyo chakula huna ya kumtoa. Ukimwambia kuna chakula kwa hii nyumba, tupatie hata ile umeleta tukule. Mzee analeta vita, anakuchapa wewe plus na watoto wako, anatoka anaenda. Families ya siku kuwa zimezoea kukaa pamoja kila wakati, but for now wazee wengi hawana kazi. Wanaamuka tu wakienda dakika mbili wanarudi. Na wanaanza tu kusasana na wamama. Wamama wamezoea mzee akitoka akuje na kitu. Lakini siku hizi kazi wamesimamishwa wazee. Hata wengine manyumba wamefungiwa. Tuko na shida mbalimbali. Tukiangalia COVID-19 imechangia changamoto kubwa sana. The acts of violence were, however, not restricted within homes. Kwa ilikuwa around 6 na watu wengi walikuwa wameshatoka majob juu ya curfew. Na sisi pia tulikuwa tunakuja tunarudi home. So kupita tukapita na mwanaume mmoja akatupita. Sisi tukaendelea kwenda. So vile alitupita tena akarudi akatupita hivi. Akatupita tena akakuja direction yetu tunaenda. Kufika huko wakarudi wawili. Kurudi wawili wakaanza kututishia, ni nini mmebeba hapo mtupe? Sisi tukarusha bagi chini na simu tukawapea. Alafu kuangalia nyuma pia wengine wawili walikuwa nyuma. So wakasema, wakakuja kusema nyinyi mmetoka wapi? Sijui nini wakaanza kutohara, piga magoti kaa chini. Ndio hapo ndio wakaturape tukiwa nao. This is Mukuru kwa Njanga. Pre-COVID, insecurity was really bad in this area. Now that more people have been left jobless because of the pandemic, it's making it a key catalyst for gender-based violence. Before COVID, we realized that most of these cases went unreported because the women and girls in the community actually did not know that it's bad, it's a violence against them. So they knew it's just a normal routine to undergo such situations. According to a report by the Ministry of Public Service and Gender, both men and women resort to acts of gender-based violence in the country as a result of idleness, stress, and conflicts over scarce resources following job losses. On Thursday nilichomeka kitu saa moja hivi usiku. Tulikosana na bibi kiasi ya kwamba alikasirika, akashemsha maji akanirushia nikiwa ninalala. Sasa mkosa yenye alikuwa ananiulizia si kosa kubwa vile. Alikuwa ananiuliza juu ya kakijana huwa anashinda nako. Kaanza kunitusi, nikamwambia mimi sitaki kelele. Kisha baadaye mimi nilikuwa natoka job, nilikuwa nimechoka.
So ile ni kutoa maji na kunimwagilia, akaniambia sasa nichawa msongeshe na huyo kijana, kanirushia maji. Alikuwa ananiuliza kwani huyu kijana ni wako? Nikamwambia sasa mtoto akikufuata utafukuza yeye. Sasa kaniambia nishamkasirisha na huyo mtoto. We started seeing an upsurge of intimate partner violence, which is domestic violence particularly. That's what we witnessed. Then we started seeing the surge in the sexual gender-based violence or sexual violence and harassment. Then there is the psycho-emotional, economic intimidation. And it was very surprisingly around May or so, that a lot of things that were coming into the media, women were beating men, which I think became something that Kenyans were thinking that was not happening. There are many different types of people who perpetrate gender-based violence. One of the fairly common things that we see, and if we are to categorize the men, for example, who perpetrate gender-based violence, almost all, without exception, are weak men. Weak people because they are unable to negotiate healthy relationships with women. And they try to exercise power over women by doing this most abhorrent act. Sexual violence was reported as the most prevalent form of gender-based violence during the pandemic at 35%, followed by child marriage at nearly 25% and physical violence at 17%. We have seen a surge up to around July. Then there was a dip in August. And then there was a bit of a surge that began to rise in about August. I'm yet to interrogate I have a document that I'm interrogating for October. But the October-August bit now, the health sector had started opening up to receive people freely. You know, during the March up to May, when the containment measures had not been eased out, even getting where to report your support mechanisms that you have was so difficult. So people were more or less locked with their perpetrators, whether they were male or females, going through abuse day in, day out. Then that brought in mental and psychological issues. Respondents pointed to family members as the main culprits behind all the identified forms of GBV. There are people who have never had, for whatever reason, a good and healthy relationship with fellow human beings, particularly with their mothers. The correct Kiswahili saying is mtoto mleavyo ndio akuavyo. Siwezi sema ni pesa, ni wale watu wameogopa majukumu ya nyumbani. Sasa akapata sababu, sasa ile wimbo baba sina, sasa ni sina kila siku. Sasa to make it worse, vile nilisimamishwa kazi. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa najitegemea, sasa sikuwa sana nikimuuliza aseme sina, mimi nitafanya mambo yake. Sasa ilifika mahali sasa sina mbele chochote kile naweza fanya. Sasa ni yeye tu, tunaangaliana hapo. Sasa ilifanya juu akikupiga akupigi ati ile anakupiga mpaka anakuacha amekuumiza kweli. Hata siku hiyo hatu kuongea kitu mingi. Nilikuwa nimechoka, nikamwambia mimi unajua sitaki story. Na mimi nilikuwa tayari nishala. Sasa hiyo ndio wakatoa ile maji ilikuwa ya ugali akanimwagia. Sasa nikashangaa. Mpaka sasa hata najaribu kufanya mahesabu nimeshindwa. Sasa sijui nitafanya nini. One of the very regular things that we see and hear from people who survive gender-based violence is a sense of anger that why could this world not have protected me? I mean, I have a father, I have a mother, I have a society, I have a community, I have a government, I have
even God is on. Where were they when this kind of thing was allowed to happen to me? So, and then a lot of people describe the feeling of violation, and then beyond that is they feel guilt. Some people feel maybe I could have done this, maybe I shouldn't have done that, maybe I should have said this, maybe I should have said the other thing. The report also showed that victims of gender violence got some reprieve from reporting to police and hope of accessing some form of justice. Uki-experience sexual and gender-based violence, unafaa report upate justice. Na hiyo ukireport upate justice, hiyo perpetrator akishikwa, perpetrators wengine wataogopa. It will help reduce. But ukinyamaza, if you don't talk, if you don't report, prevalence itaenda juu, perpetrator watajua tu watu wa huku wao nyamaza, hakuna kitu wanaweza fanya. It's a pandemic that has ravaged the health sector and dragged other key sectors of the economy down. But even with the vaccine in the horizon, it's going to take so much more to heal from the scars the pandemic has left on gender-based violence victims. Brenda Kerubo, KTN News.